Majama, I bring to you yet another educational video. Hii video nataka tuongelee the new import taxes zile KRA umetuletea. Manzi hapa gari zimepanda bei, tukiongea these figures. Abe imagine, Mazda Demio siku hizi itakuwa ina range at a cost of about 1.7 million Kenya shillings. Kununua na Audi SQ5 itakuwa inachezea about 7 million. Kununua CX5 itakuwa inachezea 4 Hey. Kameramani, hii video nataka tuongee, tuweze kuget into detail of literally everything. Tuoneshe hizo documents, kila kitu. Amaje, si ndio? This video kiona iko so educational, make sure to like, share, subscribe, acha ifike kila mtu. One thing tunafaa tuelewe, these tax laws bado hazijapitishwa. Zinafaa kupitishwa on the 1st of July this year. This video, the main purpose tunataka kutengeneza so that at least KRA waweze kuchange tu hizo numbers at least kidogo. Acha tuanze hii video. If you're new here, make sure umefinya subscribe button. Road to 70,000 subscribers. Na nimeanza kuongea mengi. Video ianze. Team ni aje? Ni aje Waigera? Poa sana. Welcome to the channel. Labda wewe. Haya. Leo nataka tuongelea very controversial topic. Yes. Najua sasa hakuna mtu anataka kufanya hii video. Kila mtu ameogopa. Kila mtu ameogopa. Lakini sisi tunataka kueducate wase. Exactly. Haya. Team. Yes. Najua the past 2 weeks kumekuwa na hizi stories TikTok, Instagram, kila pahali. Watu wamekuwa wakisikia. Watu wamejam. Wamekuwa wakisikia tax za gari zitapanda. Watu wamekuwa wakisikia kwa Ford gari sasa in Kenya itakuwa bit tricky. Kata hiyo story. Ni ukweli ama urongo? Ni ukweli, but not fully true. Yes. Kuna magari zingine zimeshuka. So we'll go into it. We see which cars are most affected, least affected, so that you as a consumer and as a dealer can have the best decision-making skills possible. Haya. One thing you're supposed to remember, these tax laws bado hazijapitishwa. They still zinakuwa revised sahi, lakini ikipitishwa stanza from 1st July. Which is just under 1 month. Yeah. Sindio? Haya. Cha tuanze hii video. Kuna watu wamekuwa kiuliza, kuna watu wamekuwa kisikia hii term, KRA wanashinda wakisema CRSP. Yes. Dealers wanaradai kitu. Yeah, of course. But the common person mwenye na watch hii video maybe ashikanishi. Hata mtu akipata hiyo list achambue, kuna mahali atashinda kichanganikiwa. Yes. Lakini sisi tumemeki video tuweze kueducate, mweze ku at least mnaweza kushikanisha vitu, waweze kuelewa. Haya, team. Yes. Anza kipindi. Tuambie kwanza that term inamaanisha nini? CRSP inamaanisha current retail suggested price or current retail selling price. So hivi ndio KRA hujua kudetermine the duty on a vehicle. Yes. And we'll read the definition according to KRA themselves. How they do the exact calculation. So CRSP template focuses on the value of a brand new vehicle when sold in Kenya, less the amount of depreciation, profit margin and taxes paid in Kenya. Wameshika hivyo. I guess wameshikanisha. This CRSP iliko kwa portal ya KRA is actually ilitengenezwa I think 2019 hapo. Yeah, 2019-2020 period. Lakini ilinatolewa sahi ni 2025. Yes. But ukitaka that all those documents, hizo vitu zote tumekuwekea down in the description below. Haya, team. Hii document nimeweza kusoma. Tumechambua na watu kadhaa pale nje. Lakini kuna vitu fulani as it makes sense. Niambie. Haya. Acha nifungulie document niwaambie the kind of things which na feel azindanishi. Let me first quote. Hii letter inamaanisha nini? Sawa? Hii letter ilitokea 22nd of May 2025. Sawa? Hii letter ina entail forwarding of the updated CRSP list. Yes. Number 1. These are the factors which zimefanya KRA wakae chini waweze kuchagua mbona to change the taxes. Number 1, as compared to 2019, list of the average increase in price was 40%, with some units being higher and others lower. Inamaanisha kwa hiyo list kuna gari zingine hata haziko. Ukiangalia like things like the Lamborghini Urus, kuna tango za DBX haziko kwa hiyo list. Because 2019 was when they was first. 2018-2019 zilikuwa zina manufacture. Hakuna mtu alikuwa ameleta gari by that time. Haikuwa kwa list. So right now kuna gari zitaongezwa kwa hiyo list. Haya, number 2. It was noted that the part of the increase in the CRSP list was due to changes in the exchange rate. In 2019, the exchange rate was about 100 Kenya shillings. So, to the dollar. But in 2025, the dollar exchange rate is 130.
Yes. Hapo tumekubaliana na KRA. Hiyo ni ukweli. That's very true. Hiyo ni kweli kabisa. But point 3. Hapo sasa. Hapa ndio mtaka msikize keenly because tukienda kuchambua hizo gari mtaniambia kama hii clause 3 inaendanishana na hiyo. Sawa? Clause 3 inasemaje team? It was also noted that the import duty rate, which is a factor of the CRSP, was at 25% in 2019 compared to 35% in 2025. The excise duty rate for some units is currently at 35%, while in 2019 the highest excise rate for cars was at 30%. Based on the above observations, the team discussed and agreed that we consider depreciating the Japanese price, which would lead to an average increase of the CRSP to 13%. So, hii document wanamaanisha, according to the clause, inamaanisha that gari zimepanda with 13%. Yes, CRSP value. Sindio? CRSP value. But how comes, tukidive in, utakuta kuna gari zimepanda by even up to 200%. Yes. Na zingine zimeshuka. Haya. Tukianza hii list, nataka sasa musikie na niliambiwa kwa video ya Posh ni kutega masikio. Hapa muweze kuona that really buy na car in Kenya imekosa ngori. Hapa inaonekana sasa kwa afford gari itakuwa another different dilemma. Sindio? To dive in. Yes. Haya team. Yes. Nataka sasa tuanze kuangalia the cars which have actually increased in price, yeah? Yes. I'm gonna first off, tutaanza na the first in the list, Nissan Note. So Nissan Note, the duty will go from 292,000 to 570,000. 570,000. Can you imagine? You said 570,000? Yes, and initial duty was 292,000. 292,000. So that's an increase of 278,000 Kenya shillings. That's like nearly that's like doubling the duty. Yes. So basically, acha tufanye hesabu. The 2018 Nissan Note, the current market price goes for roughly price of about 1.2 million Kenya shillings. Yes. They've increased 278. Because for certain cars, by the way, let's be honest, actually not for certain cars, for a lot of cars, if you increase the car by 200k, 300k, ina price out watu wengi sana. I make sense. I make sense. Nitaonesha mbona it makes sense kwa sababu kuna some very big cars tax imepunguzwa margin kiasi. Hizi zingine za 200 za 1200cc 1000cc zimepandishwa mbaya sana. Actually, what do you think of that price? I think would you pay 1.478? No. By the way, kusema ya kweli afadhali uchukue Toyota Auris kabisa, or you just decide, because if you see some of these cars, like the cars that are duty has gone from like 2.2 million, meaning selling price would be like 2.8 or 3 million, I would suggest get an A-class. Exactly. Walai. Get an A-class. Just come, we put you in an A-class. Haya. Kama mnaona that doesn't still make sense, acha sasa tuendelee kuwakasirisha. Haya. The second car on our list is the Mazda Demio. Duty imepanda from 268,000 to 577,000. 577,000. That's only just 13,000 equals 600k. The previous one was 268,000. Yes. That means your gari itapanda with a tax of 309,000 Kenya shillings. This particular car in the Waigera, 309,000. You know that is already way more than what it was taxed. Can you imagine? Hata si hivyo. 309 hata ile ndo ununue Toyota Corolla, hiyo milioni ndo ununue shamba basi. By the way, kuja hapa tuwauzie shamba fiti. Wewe unajua hiyo shamba? Unakumbuka? Nilijua. Haya. Hii gari Mazda Demio 2018 ilikuwa inaenda at a price of 1.35 million Kenya shillings. If you top up this 309,000, that means hii gari itachezea around 1.6 to 1.7 million Kenya shillings. Na unajua kitu fanya, mtu hata ukiingia pre-owned market, ununue ki W204 C200, utakuwa sawa. Utakuwa very Cameraman, gari ngapi unaweza nunua za 1.7 million Kenya shillings? The one which are locally used. Pre-owned. So this means that if you want to, umetoka tu kampo, unataka kununua gari, you just rather buy a third car. Sasa naona vile tuko tunanunua second hand. Wewe ndo ununua sasa basi third hand cars here in Kenya. Because pricing a Demio for 1.7 million Kenya shillings honestly doesn't make any sense. Yeah. That's too much. It's too much money, too little car. For a very little car. Haya, acha tuende sasa kwa mkulima mdogo. Sawa? Gari ya kazi. Gari ya kazi. Haya. The Toyota Probox 2018.
Duty imepanda from 234,000 to 511,000. 511,000. The duty before was 234,000. That's an increase of 277,000 on a 2018 Toyota Probox. Hii gari ilikuwa inaenda at 1.3 million Kenya shillings. Sasa ukiongeza itakuwa inachezea about 1.5 to 1.6. hadi na nyongo tu kusema tu hiyo senti. Unajua Probox ni gari ya kazi, so hapo ni cost saving. Hiyo ni gari tunafaa kwa tukikata costs. Yeah, because if you're taking this car, majority of the people buy a Probox, of course they're gonna do with bank financing, hire purchase. So that means hii gari mtu akifanya hire purchase itafika ngapi? 1.8. 1.8 to 1.9. And worst case scenario, depending on your rate, kwanza interest rates zinaweza kaenda juu. Hiyo ni gari ya 2 million. Walai. Imagine Probox 2 million. Yeah, because let's say ununua 2020 basi. Haya, tuongee mengi. Haya, next on the list. Toyota Vitz, Kavinye. Imepanda from 254,000 to 521,000. From 54 to 521,000. An increase of 267,000 on a Toyota Vitz. Toyota Vitz ilikuwa inachezea 1350. Haya, tuseme 1.3 basi. Ukiongeza this car is gonna go at a cost of about 1.5 to 1.6 million Kenya shillings. For Vitz. Yeah, for Vitz. And a Vitz is it 1200 cc? Yes. Najua when I was growing up nikiwapo high school, Vitz ilikuwa inaenda ngapi kameramani? 600 to 800,000. Yeah, hii gari ime double. Imagine. You know, these taxes, it's like we're buying a new car, we're buying a car na tunabaia gari moja. It's 2 cars in short. For the price of one. For the price of one. Because hata ukiangalia Japan, Vitz is 600k. Haya. Hasa hapa nitabidi mmenunua Mercedes. Nikwambia mbona? Next car on the list. Toyota Fielder /Axio. Hii Axio mmependa. Kwanza hizi hybrids zimeflood the market. Tax and duty has increased from 462,000 to 598,000. 598,000. Yes. From 462. But there's one car here. There's a few cars on this list that I can promise you you're going to cry. Yeah, hata tujafika kwa list. We've not reached the final of the list, but we can already tell you. Haya. Toyota Fielder 2018-2019 current market, it goes for roughly price of about 1.75 million Kenya shillings. If you top up hii, ni kama utakuwa unanunua Fielder at 1.9 million Kenya shillings. Can you imagine? Yeah, at Toyota And Fielder. also remember 1.9 without, because there's dealer margins as well. Yeah. Kumbuka hivyo. Yeah. Hapa dealer hajaweka profit. Dealer haja make money hapa. Hapa ni kaa tu amekuletea for free. Exactly. Hasa hiyo pesa Fielder Itakuwa hata ile tukufungie tu hii hapa. Hii Peugeot tu. Because a Fielder is now gonna cost about 1.9 to 2 million at 2.1 million. 2.1 itafika. Because remember a good Fielder, hii hybrid, hiyo ni 2.1. 2.1 for a Fielder. Kuja Mjerumani jamani. Atari tununue E-Class ya 2011. Hey, you will be better because you will be like, I'm in more of a car, sorry to say. Team. Yes. The next car on the list is actually one of my dream cars. Na hii hapa nileka Twitter watu wakafume. Mbaya. Wakasema haiwezi. Na hii gari by the way ni dream car watu wengi. Sana. Na nakwambia by the way, hii gari ni mambo baya. Haya. Kama uko umekula. Haya, acha nikuongezee stress. Haya, the car which I'm talking about is the Suzuki Swift Sport. Suzuki Swift Sport duty imepanda from just wait 391,000 to 870,000. From 391 to 870. An increase of 479,000 Kenya shillings. Unajua on a Suzuki Swift Sport. Kitu funny, 400 and something thousand. Unajua hiyo ni actually that's a Suzuki Alto. No, that's like buying a Suzuki Swift Sport alafu kwa Japan ununue a Suzuki Swift Sport, a Suzuki Swift ile kawaida. Zikuje lakini moja isilipiwe duty. That's the math which you are doing. Imagine. This car inaendanga at a cost of about 1.6 to 1.7 million Kenya shillings. If you top up this, igari utakuwa unanunua about 2.2 million. You know 2.2
That's A-class money. Swift Sport, the main reason people loved it was price to performance ratio. Hii gari ilikuwa gari ya 1.7, 1.6 million na ni gari ina rival wa Jerumani. So GTI, hii gari ilikuwa inaonyesha ma GTI shida hata huko kwa Nürburgring. But hii gari ilikuwa kama huwezi afford kununua GTI, get to buy this. Lakini sasa ikiwa the same price as GTI, hiyo gari niko nanunua Subaru S4. Imagine. Honestly. Hey. Yeah, our dreams are shattered. Next on the list. This one has been popular on Kenyan roads. Sasa hapa mtafume zaidi. CX5 yenyu has gone from 798,000 duty to 1,369,000. 1,369,000. Na CX5 ilikuwa gari ya how much Waigera? Ngoja nipige hesabu. The previous price was 798,000. That's an increase of 571,000. Hii gari ukichagua the high spec, sema ile 2.2 liter diesel. Sunroof, Bose, nini? 3.5 to 3.4 million Kenya shillings. Ukiongeza hii gari itakuwa inachezea 4 million Kenya shillings for Mazda CX5. And remember, hatujaongezea dealer fees. Hii hapa bado hatujaongea. The effect is to both dealers and consumers. Yeah. Because dealers will have to take the bite, consumers will have to take the bite. Najua juzi tukiona cameraman tuko tunashangaa, mbona Toyota RAV4 taxi iko juu hivyo, CX5 iko chini, kumbe atuko yetu mambo maajabu. Would you really buy a Mazda CX5 for 4 point? No. I'll be honest. No. Absolutely not. 4 point unaweza nunua gari gani? By the way, 4 point, actually think about it. You can buy a pre-owned GLC. Hata si hivyo. Watu walikuwa wanasema ati Harrier ni wa mama. Harrier sasa ndio juu Harrier umerukia Harrier sasa. Na kama utaki Harrier, hiyo ni Forester. But that price it's like buying a Volvo XC60. Una top up tu kiasi, una Volvo XC60. Or unachagua a very nice GLC. By the way, GLC a nice pre-owned like 2016 2017 GLC. Nimedrive Kenya kidogo. Sikuzi by the way, the ones is juu sizime flood market 4.5 ama 5 million utapata. Na GLC ni gari mzuri sana. If you can't compare it to a 6.5. They are two different league different. Chacha no. Hi. There's a certain car hapa which I want us to talk about. Hii gari ilikuwa so popular in Kenya but sahi mambo itakuwa imebadilika. The car which I'm talking about is the Audi SQ5. SQ5 taxes zimepanda from 1.5 million to 2.8 million. That is an increase of 1.3 million in duties. Yeah, 1.3 million. Hii gari nikosha mnauliza ilikuwa na range at which kind of cost. For very clean 2018-2019 ulikuwa unaipata at a cost of about 6.2 million, maybe 5.9 million Kenya shillings. Ukiongeza hii gari nikao utakuwa unanunua close to 7 million Kenya shillings for an SQ5. Hiyo ni pesa ya GLE. Hiyo ni pesa ya GLE 350. Honestly. Upate password ya GLE. Sasa hata useme mashallah. Haya. Kuna gari hapa nataka tuongelee. Unajua kuna tumeshinda tukisema need money for Porsche. Ni kama watu walikuwa wanasema wenyewe we need money for Porsche because hapa vitu ziko a bit skeptical. Now, I don't know the market price but we know the increase of the price. Haya. So for the Porsche 911 Turbo S, hizi gari for the 2018 zilikuwa kitu 22 million or thereabout for the highest spec lowest mileage. Turbo S? Sure. I think so. We're not sure. Acha tuseme market price because hatujui. To search basi. Tuta search tu. Tutaandikia hapa how much ina costing roughly. Sahi. So, sit back. Just sit back. Keti chini. Tax imepanda from 4.7 million to 13.3 million. Taxes, duty. Umesikia? From 4.5? 4.7 million to 13.3 million. The duty alone ni kaa kununua V8. Ama LX570. The duty of buying a Turbo S in Kenya, once this imesongeshwa, you'll be paying an
increase of 8.3 million Kenya shillings. Do you know 8.3 million ni shamba wapi Waigera? Ama tuseme kama wewe si mtu wa shamba, 8.3 million ni pesa ya V8. Cheki, majamaa. This information niko very short, si watu wengi walikuwa wanajua. Sasa what should we do now? Because these figures sioni iki make sense. There's no way I can buy a 2018 Porsche imeongezwa duty like 200 times more. By the way, at that point just do this. Fanya hivi tu. Wewe nunua shamba yako, ununue tumbuzi twako, tungombe twako na ufurahie tu. Yeah. Maisha tu soft. Because kulipa tax 8.3 million. Ama ufanye hivi, ununue V8 na utosheke. I make sense. Like literally sasa tusinunue Porsche. Tukae hivyo. Tusinunue Porsche. Or just buy an AMG. Actually hiyo ni pesa AMG. Si tunataka Porsche. Lakini sasa Waigera Porsche imetoka nini? Si mtu 8.3 million. Sasa ni kama kununua C63. Walai. A fully loaded C63. Wewe na msikasirike, sasa kuna watu wanaweza kasirika video ikiisha. Ndio kulala kama jam. Haya, kuna kitu hapa which doesn't really make sense, yeah? There's no way you can put tax over Porsche 911 Turbo S with the same as a Porsche GT3 RS. How? Because one is superior than the other. Those two cars are totally different. One is Kabisa. Track weapon, one is street weapon. Exactly. Kameramani aje. Turbo S ineko the same as a GT3 RS. Aya, acha niweke picha. Turbo S inakaanga hivi, GT3 inakaanga hivi. They're not the same car. They are different cars. They're 911s, yes, yeah, but different. Okay, what I'm gonna say, so there's one thing, team, yes, I want us to talk about, yeah? When these taxes nakuanga implemented, there are certain boards which are normally there. But what I feel, according to my opinion, hakunanga mtu wa, let's say, car enthusiast, ama somebody who's on the ground, mwenye anaambia say figures, like these figures are wrong. They're a bit too high. Or they're exorbitant. Exactly. Let me give you the boards which normally actually zina pitisha these taxes here. In the KRA article, walisema, in this regard, a working team comprising representation from Kenya Auto Bazaar Association, Car Importers Association of Kenya, and Kenya International Freight Forwarders and Warehousing Association, and Custom and Boards Control Department was formed to review the CRSP list. You get? Yes. Like, I feel kunafaa kukuwa na public participation, at least gari kionesho tax, tuseme this... Tuseme by the way, kwa ground haiko hivyo. Haiko hivyo. Hii gari nika kununua double. Nika kununua gari ingine na gari ingine. Exactly. Hii kitu ikiza petition ni kuona na Turbo S. Mimi nashika kichwa. Wewe utakuinulia mikono juu tuseme wewe ni bazumba. Sasa the dreams of us owning a Turbo S and a GT3 RS. Yeah. Hivyo ndo iko. Hivyo ndo kwa ground, hivyo ndo kuko. Haya. Kuna gari nyingine hapa nataka tuongelele. Team. Hii gari sahi locally hakuna watu wengi wamenunua hii gari. The Audi TTRS. And by the look of those tax numbers, we'll not see them anymore in our market. There's no way we'll see Audi TTRS. And the crazy thing pia kuhusu hii Audi TTRS, it was discontinued. So this was the last final years watu wangeweza kununua. Haya, tusome. TTRS imepanda from 1.5 million to 5.7 million. That is an increase of 4.2 million. Am I right or am I wrong? 5.7, the previous was? 1.5. That's an increase. 4.2. Yeah. 4.2 million, unajua hiyo ni pesa ya C-class. TTRS ulikuwa unaipata na roughly how much? TTRS were around 9 million. Around 9 million. To maybe let's say 10 million depending on the spec and the mileage. So, ukiongeza hii, TTRS utakuwa unanunua about 15 to 14 million Kenya shillings. For tudo. TTRS. Ujeka mods, ujeka kitu yoyote. Plain stock. It's stock. 14.2. And the thing about TTRS is no one keeps them stock. Hakuna mtu weka hiyo gari stock. Hiyo gari, I make sense. I make sense. Walai Audi, sijika ni beef na Audi. Audi zote performance. Zote even RS7 price. Abu tusomea RS7 price.
RS7 taxes. Na cameraman alikuwa anaota kununua Audi performance. Muda itabidi umeota kwa ndoto. Wewe ndio tu Corolla. But the channel kutoka hii video tufanye tu ma Corolla zile vitu tunaweza afford. Hizi zingine tuachane tu nazo. Lakini pia wacha niwaambie hivi, kabla muingie Corolla na wapea last chance. Kujeni mnunue stock yangu ya mwisho ya Mercedes before taxes zipande chini. Bodeka unajua jamaa, utajua ni wa wapi. Hata chaja ni wa wapi, lakini mnamjua ni wa wapi. Haya, Audi RS7. Audi RS7 taxes imepanda from 2.7 million to 5.7 million. That is an increase of 3 million. Haya, team. Yes. Hapo watu wamekuwa kisema ati my dream is to own a BMW M5 F90. Competition. Itabidi umefikiria mara mbili. Kwanza hiyo kanyagia fanya tu. Tununue tu 63 at this point. Let's just buy an E63. No, not even at this point. I would take offense in that statement. You know why. You know why. But anyway, let's get to it. M5 competition. Duty has gone from 4.9 million to 7.7 million. Waigera, tuambie figures zinasema aje. From 4.9? Yes. To 7.7. 2.8. Yani 2.8. Yeah. Na hii ni gari in the market. Good ones are like 12 million. Let's say 11.5. 11.5. Yeah. Plus 2.8. Ni ngapi? Hiyo tuko 14 million. Am I wrong? Chatuone. Please be patient. Tushakasirika. 14.3, around 14.3. 14.3. Then tuongeze. Let's not be greedy. We say add half a million is too small for such a car. Oh no, naje. $500,000 profit ni ndogo. But let's say dealer amekurumia akakusikilia huruma, amesema yeye atakula tu $500,000. Yeah. What are we at now? About 14.8. Or rather, let's call it round up 15, and call it 15 million. 15 million. For BMW 2018. Hapa tunaongelea gari za 2018. Hatujasema 2024. Nothing. 2018. Bas. Will you pay? Cameraman utalipa 15 million. Wacha hata ni BMW M5. Wacha nikwambie hivyo. For 15 million. Do you know what car you have? Currently sahi. Currently saizi. Ushaisikia bounce mode? Hero no GL 400. Bro, kona. Kisikia ngoma ya Bameister. Haya. Mkiendelea kunyamaza, itapitishwa. It's up to your part. Si tunakuja tu ku educate, kuambia this is how things are looking on the ground. Yeah, play your part. Haya. Kuna bado gari zimepandishwa na kuna gari zimeshukishwa. On the flip side, tuambie. Hapo umesema lakini but kwa list walisema gari zote zina increase at 13%. So how is it that TTRS Posta Boys inapana na Tuso 200% increase? Ama cameraman walisema 13. Yo, si ilikuwa inapanda by what, how much? 13%. By 13%. Yeah. But there's some cars which are over 200,000. Let me just give them a rough estimate. Kwa that list, nitaweka hapo down below. Kuna Ferrari inaenda at 400 million Kenya shillings. First of all, tuulize nani ananunua hiyo Ferrari? Who's gonna buy a Ferrari for 400 million Kenya shillings? Honestly. Kenya yote nani? Waigera, wacha hata tuseme hivyo. Ukienda huko majuu, ununue Ferrari ya 400 million. Unajua hiyo ni la Ferrari. Apate. Unajua hiyo ni mambo gani? Lakini cameraman, Ferrari ya 2018 400 million. 400 million. 400, just do the math. Actually tuwapige tu hesabu. 400 million tuseme ununue kota eka pahali kama Ruiru. Si ndio? Uangushe flats. 30 units times, let's say you have 13 block A, 13 block B. Si ndio? Total cost in with bank finance 120 million. Umebakisha pesa ngapi? Do the same. Sasa uko na income ya kuretire. You know, it doesn't make sense. Hizi hesabu sijui wanazifanyia wapi. Because having a price tag of 400 nikati tunaongea ni kama zile pesa za Zimbabwe. Ama Tanzania. Wallahi.
Wala tunaenda TZ tunasikia gari chini ya ni million. Nika tumeanza kufika hapo sasa. 400 million ni chopper. But they just tell us. Ni chopper. Tell us, naweza penda sasa kama hii ni taxi ya gari, naweza penda kuonea ndege sasa. Yeah. Basi kama that's the case. Wallahi si ndio? Tujue tu by the way. 400 million ukiwa na utapiga hiyo hesabu. Yes, Ferrari kombio, lakini si nipande chopper tu niende. I'm going by air. Yeah. You're going by road. Haya. Apart from that, kuna gari zimeweza kushikishwa bei. As a team, hapa sasa ndo tutakasirika zaidi. You know why? Why? There's some certain cars zile na feel zilikuwa zinafaa kupandishwa lakini hazikupandishwa. Zimeshukishwa. Zile tunategemea zishukishwe zinapandishwa. Sure. Let me just ask you a question, team. Yes. Why should you increase the tax of a CX5, a Demio, Vitz, alafu ushukishe ya LX600, 570, LC300, LC200? Tiguan. I don't have an answer because logically it doesn't make sense. Doesn't make sense. But anyway, this is why we are saying we would like to have more information on the decision making process. Majamaa, hapa itabidi tu mmebonga. Tuambieni tu tunataka tu kuelewa. Mbonge tu kwa comment section, we just hear your thoughts. Because for me nikisomea kitu, I make sense. Acha tuoneshe the figures haya. Team. Yes. Kuna some certain cars zimeshuka bei. Tuanze na gani hapo? Mimi nataka kuanza na the one I've seen most popular. I think you might know it. LC300 ZX. ZX. Yes. Nianzie na the former, alafu tuende sahi. The former, the car was duty at 4.3 million, imeshuka to 3.3 million. That means 1 million. So hapo hiyo ni kusave 1 million. Mbona mshukisha 1 million kwa LC300, muongeze close to 500,000 kwa Suzuki Swift Sport? No comments. But no comment at all. Let me say this, now that it's gone down in price, I think if you look at the cars... Najua kuna mtu aliniambia, acha niongee. Hii ni yangu nasema, Kuna mtu aliniambia, Suzuki Swift Sports zimepanda bei, LC300 zimeshuka bei, acha basi si wote tununue LC300 basi. Yeah. Si ndio? By the way, ni gari fiti. Awache kameramani. Tunaona huko LC200 zimeshuka bei. Haya. Tununue sasa hata sisi tukue. That's how people want. In short, wanataka si tununue hizo gari just zimeshuka bei. Actually what I think, they are empowering. Wamesema zinunue Porsche. Wamesema sasa, you know Porsche, the spare parts might be difficult. we want to give you something. Haya. Team. Yes. The next car on the list ile imeshuka bei ni gani hapo? Gari yenye naona interesting sana. Porsche Cayenne. Porsche Cayenne or Porsche Cayenne. Cayenne, Porsche. Imeshuka. Cayenne S drops from 2.05 to 1.86 million. Cayenne Turbo, sasa hiyo ndio baba yao. Ime drop from 4 million to 3.7 million. Another favorite car, Subaru Forester SK9. Haya. Hapa watu walikuwa wananunua CX5 na RAV4 Forester. Mko mnadharau Forester na X-Trail, hapo nitabidi mmeingia sasa. Haya. Subaru imepigwa tax fiti ambao ambi imeshukaje from 1.1 million to 742,000. Cameraman, hiyo ni kaa ngapi? 300 and something. About 300 and something decrease. Imagine. Hiyo gari ilikuwa inaenda roughly ilikuwa inaenda roughly price of about 3.8 million Kenya shillings. So that means 3.5. Na pia sasa najua obviously dealers watafurahia, so labda watatureducea bei. we are praying. Dani kuna kitu kama hiyo. Haya. Lexus 570. Yes. Hebu sikieni, nataka msikie vizuri. Zile gari zinashuka bei na zile zipo zinapanda bei. Mniambia hapa mathematics is not mathing. LX 570 drops from 4.2 million to 3.3 million. Nimewaambia kamramani,
5.7 liter V8. Nunua tu. I have told you, inspiration, goals. They have said, we are giving you goals. But jokes aside, jokes aside, I think that's actually good for the LX570 because it puts a lot of people to be able to afford the car and to enjoy the Lexus feel without kuchoma. Mimi na feel hata heri tukae tu venye tulikuwa. Si ndio? Hivyo ndio una feel. Hiyo LX570 zishuke. Ama watufanyie hivi, watushukishie gari zote for 1 year. Ona zishuke tu. Bas. Hivyo tu. Zishuke tu cause kwani how many people in Kenya do they normally buy 570 ama 600? Ni watu wangapi kwani? By the way, ni slim population. It's a slim percentage of the kuna watu wangapi wananunua Cayenne? Si wengi. Interblip huyu jamaa anatuambia nini hao? Wewe tutaji watu hapa. Ndaka no free PR. Bas. No free PR. Hakuna. Why should you punguza bei? Gari sisi, okay mimi sikuwa naweza kuafford hiyo gari wakati ilikuwa taxi ya kawaida. So, by the way, hapo umesema. Yeah. Umesema. Ile gari iko less popular, ile ina watu wengi, wanashukisha bei. Ile imejaa watu, wanaongeza bei. So the point that you mentioned earlier, I think it's really true. It's the trend. We are looking at trend. Yeah. The graph is leaning towards truth. Haya. By the way, ni gari few sana zimeshukishwa price. Peugeot 508 VR3 from 894 to 510. Pia gari ingine watu wanapenda sana, ladies especially. Honda Vezel drops from 887 to 658,000. Okay. Simba. Yo Simba. At least hapa iko sawa. Simba. Pia Tiguan 1.4 TSI from 666,000 to 544. Tiguan TDI R-Line drops from 1.2 to 728,000. Simba. Hapo Simba ya kameramani. But tulikuwa tushakasirika huko mbele. Msianze kusmile, don't smile. Bado mambo ni ngori. Si ndio team? Yes. Sasa tuwaulize something. As the public, if you are in the position, what would you say and what would you do about these figures? Yeah. Because hapa tumetajaka about only 18 cars. Of course tuko na so many cars on the list. So many cars. We've just picked a small grouping. So ninyi mtuambie kwa comment section. Mwende through the list, mtuambie your thoughts, your feelings and what you do different. Hi. Sasa tuelezee hizi CRSP figures zinakujangaje, si ndio? Yes. Haya team. Yes. Najua kuna watu wanashangaa how does KRA actually get to know the CRSP figures? Sawa. Kwa hii document kuna sentence walisema how do they normally get it. On 16th May 2025 the joint team met to receive the update of the CRSP review. Sawa. In the meeting the team also agreed that for any units, especially European makes that are not in the Japanese yearbook, we will also use data from Gunet. Sawa. Najua mnashangaa Gunet ni nini? Gunet is a website in Japan. Unaona venye tunakuanga na jiji hapa? Ama Auto Trader in UK. Wanaendanga kwa hiyo platform, wanaangalia prices za hizo gari. Let's say unataka kununua M5. Wataenda kwa Gunet, waangalie huko M5 zinachezeanga roughly price ya how much. Na wapige hiyo hesabu. Lakini there's one thing you're supposed to understand. Majority of the dealers when wananuanga gari from Japan, we don't get to buy cars from Gunet because Gunet inakuanga so very expensive. And Gunet is basically, how do we say this? Gunet at a price venye anataka. Not actual price above the market price. Hata niko na very good example. Let's say ufungue jiji ya mimi ni broker wa gari. Niende nipige picha ya gari fulani niweke kwa Gunet. Of course niteka markup yangu hapo. So that means hiyo price imeko hapo, it has a profit on top. But for us we normally buy cars from the auction which has no profit on top. Yeah, auction ni tu timing yako. Exactly. So these prices mkitafuta prices from Gunet, of course you're going to have like high figures compared to what we normally buy. Juni tu kama vile Waigera amesema, ukiingia jiji, actually hii ni kitu funny. Ukiingia jiji unaweza kaona same car
5 different prices. Yeah. Gunet is the same way. So the Gunet is the highest absolute max price. After mtu ameshinda akistack profit yake. Alafu kitu unafaa ukumbuke, when you bring in a car from Japan, let's say we are the first person to bring in, let's say ndasemaje, Lamborghini Revuelto. Yes. Let's say that car we buy from Gunet. Ikikuja hapa Kenya land, because that particular car is not on the list ya KRA, hiyo figures utapatiwa ya tax is also ile mimi nitapewa kwa tax. You get? But it doesn't make sense because mimi nene ninunue let's say kwa auction. Price yangu sitakuwa chini. Why should I pay the same tax as you and yet my car was cheaper? And not only that, remember another thing, the reason why prices at auction fluctuate is because of things like exchange rate. When the yen is down is the best time to buy cars. Also auction connections. Juu unaweza kaingia auction flani mtu akujui kwa auction, so they'll tell you there's a premium entry to the auction. And yen iko high, so obviously bei ya gari at end price will be high. So what me think personally, I think these CRSP prices zinafokwa like seme public ama let's name it, even if it's not public, dealers watafute tu just a roughly figure. A standard figure. Yeah, gari na costing this kind of price. You understand? Actually, the best way I think to go about it ni kama Dealers Association of Kenya. Waketi chini waseme walikuwa kwa hii meeting. Each calendar year easy gari ndio easy prices. They take an average. Average price waeke hivyo. Sasa we calculate the duty based on that list, and that will be fair to KRA because KRA will get good duty. The dealers will have good pricing because they'll be able to get units at pricing that is fair to them, and the end customer or client will be able to get fair pricing on their cars. So everyone wins. Haya. Najua mnashangaa hizi list yote tuko tunasema dealer atawezaje kuumia. Sawa, sasa niwapatie 2 very good examples. Sawa, let's say you're a dealer. You brought in a 2018 Tiguan. Ulibuy at a price of about 2.4 million Kenya shillings in Japan. Sawa, shipping ukalipa 480,000. Current tax hii ya Tiguan R-Line ni 1.2 million Kenya shillings. Sawa, hiyo gari ukikuja kuuza market price is about 4.5 million Kenya shillings. Yes. Let's say that car is a dead stock. You have still not yet sold it. E-tax ipitishwe. Sawa, imeshuka bei. So that means ununue gari 2.4 million, shipping for 80, but tax itakuwa 728,000. Sasa how will you be able to sell that car when you're selling it at 4.5 na say rates zimekuja hiyo gari inachezea 4 million? Usha lose money. You shall lose money. Exactly. And not even just that. For example, mtu kama uko na stock saizi kwa meli. Of course, meli kama imetoka Japan saizi, if the ruling goes into place, it'll land after ruling ishakuwa in place. So wewe ulinunua ukijua clients wako watanunua na let's say bei ya 12.5. Gari ikuje maybe let's say bei imepanda to 13.5 ama 14 million. Obviously you will lose your clients. Hiyo ni dead stock, utakaa nayo. Haya team. Yes. I think tumemaliza hapa. Imekuwa just tumemwacha tukae mimi na team kwa hii video tuweze kuonesha mko educated, kuna watu wengine pata ajui kunaendeleaje manze. By the way. So it's up to them to, voice yetu ni ndogo sana for us to echo. Hata nika tumeecho tu just a small percentage. Us tu tumewaletea tu maarifa. It's up to them not to play. We are just the conveyors of the message. So it's up to you guys. Please make sure to share this video, educate watu wengine nini inaendelea hapa, and if it's possible manze to stop it stuff, because once this thing imepitishwa 1st July, kununua gari itabidi tu tumesare tu. Hiyo ni dreams. You've ever heard of hopes and dreams? He wishes are horses. Exactly. Bas. Mimi na team tumemaliza. For me personally, I'm not really pleased with those figures. Team maybe labda amefurahia maybe. Bana, maajabu. That's all I have to say. Acha tuende tukakunywa kahawa. Haya, make sure to like, share, subscribe. Na mkitaka team tena kwa video, mnajua mtafanya aje? Ama aje team? Ni aje.